అందరూ నమస్కారం అండి. జనసేన పార్టీ, తెలుగుదేశం పార్టీ సంయుక్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు కోరుకునే విధంగా ఒక మార్పు తీసుకురావడం కోసం అభివృద్ధి పదంలో ప్రతి అడుగు ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా మా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అహర్నిశలు కృషి చేసి రాష్ట్ర ప్రజానికానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఒక మంచి ప్రణాళికతోటి సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో తాడేపల్లిగూడెంలో ఒక అద్భుతమైన బహిరంగ సభ నిర్వహించాలని, ఈ సభలో భవిష్యత్తులో మేము చేయబోయే కార్యాచరణ, రాజకీయ పరంగా అనేక అంశాలపైన ఉపన్యాసాలే కాకుండా రాష్ట్రాన్ని మరొకసారి అభివృద్ధి, సంక్షేమం రెండు తోడుగా ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా ఒక ఆలోచనతోటి ఈ సభను 28వ తారీఖున సాయంత్రం 3 గంటలకి తాడేపల్లిగూడెంలో నిర్వహించడం అనేది ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రెచ్చగొట్టే విధంగా కాకుండా తెలుగు జనం విజయం సాధించే విధంగా ఒక విజయకేతనం మన జెండా, దానికోసమే ఈ సభ నామకరణ జెండా అని పెట్టి ఒక మంచి ఆలోచనతోటి, చక్కటి సంస్కృతితోటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఇందులో కలుపుకుని పోయే విధంగా ముందుకెళ్ళడానికి మేము అందరం కూడా సంసిద్ధమయ్యాం. జెండా ఎగరేసినప్పుడు ఇరు పార్టీల అధ్యక్షులు కలిసిమెలిసి ఏ విధంగా మేము కష్టపడి ప్రజల ముందుకు వెళ్ళబోతున్నాం, ఏ విధంగా సామాన్యుడికి అండగా నిలబడతాం, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ ప్రభుత్వం చేసిన దాష్టికాల్ని ఎంతోమంది కార్యకర్తలు, నాయకులు ఇబ్బందులు గురై ఇంత దూరం నడిపారు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా. వీటన్నిటికీ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించే విధంగా ఒక చక్కటి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే విధంగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇద్దరు కూడా ఒక అంకిత భావంతో రాష్ట్ర ప్రజానికానికి ఒక గొప్ప ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నారు. కాబట్టి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి ఇక్కడ ప్రతినిధులు ఉంటారు. జనసేన పార్టీ నుంచి, అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు, జిల్లా స్థాయి నాయకులు, నియోజకవర్గ స్థాయి నాయకులు, అదేవిధంగా మా వీర మహిళలు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి కూడా మహిళలందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి సపరేట్ ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సురక్షితంగా తిరిగి వెళ్ళేటట్టు వాళ్ళకి అందించాల్సిన పార్కింగ్ సదుపాయాలు కానివ్వండి, ఇక్కడికి రావడానికి పాసులు కానివ్వండి, వీటన్నిటి గురించి కూడా చాలా లోతుగా విశ్లేషించుకుని ఒక మంచి అవగాహనతోటి కలిసి ముందుకెళ్దామని మేమందరం కూడా ఈరోజు మాట్లాడుకున్నాం. పెద్దలు రామానాయుడు గారు వచ్చారు, ఎమ్మెల్సీ గారు రాజు గారు వచ్చారు, పార్టీ పెద్దలందరూ కూడా, మా ఇరు జిల్లాల అధ్యక్షులు ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గం నుంచి కూడా మా జన సైనికుల్ని, వీర మహిళల్ని మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తూ ఈ కార్యక్రమం విజయం మీ చేతుల్లో ఉంది. మనందరం కూడా మన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని, అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మనస్ఫూర్తిగా మనం ఆహ్వానించి ఈ కార్యక్రమంలో మీ అందరూ కూడా భాగస్వాములు అవ్వాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు రామానాయుడు గారు మాట్లాడతారు. ఓకే, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఓకే. కొంచెం ఓకే మాట్లాడు. అందరికీ కూడా ముందుగా ఏదైతే రేపు 28వ తేదీన మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం హైవే
వద్ద ఏదైతే ప్రతిపాడు సమీపంలో జరిగేటువంటి తెలుగు జన విజయ కేతనం జెండా మీకోసం మీ వెంటే అనేటువంటి మహాసభ అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇటు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఏదైతే సభా కార్యక్రమం జరుగుతుందో మరి ఆ సభా కార్యక్రమానికి ఈవేళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతా కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంది. అందులో పర్టికులర్గా ఈవేళ గోదావరి జిల్లాలు కూడా ఎప్పుడా ఆ సమావేశంలో ఆ సభలో పాల్గొందామని చూస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ రోజు పాదయాత్రలో 640 హామీలు ఇచ్చి మొత్తం ఫెయిల్ అయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏదైతే ఈవేళ మరి ఆ యొక్క కాంట్రాక్టు అవుట్సోర్సింగు ఆశా వర్కర్లు అంగన్వాడీ 108 104 ఇట్లాంటి వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా రేపు తెలుగుదేశం జనసేన ఒక మేలు కలయికి రాష్ట్రానికి ఆ సభలో మేమందరం కూడా పాల్గొవాలనేటువంటి ఉత్సాహం. అందులో కూడా పర్టికులర్గా ఈవేళ గోదావరి జిల్లాలో రైతాంగం ఈవేళ పంట పండించడం కంటే పంట విరామం తీసుకోవడం మేలని క్రాప్ హాలిడే బాట పడుతున్నటువంటి అటు వరి రైతులు కానీ 6 కాలం కష్టపడి పండించినటువంటి పంట అమ్ముకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఆ రైతాంగం కానీ ఏదైతే ఆక్వా రంగం ఒకప్పుడు ఒక వెలిగినటువంటి ఆక్వా ఈరోజు కుదేలైపోయినటువంటి స్థితిలో అటు ఆక్వా రైతాంగం కానీ ఈవేళ రైతులందరూ కూడా ఈ యొక్క 28వ సభలో పాల్గొనడానికి ఈవేళ అందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అందులో కూడా పర్టికులర్గా ఈవేళ మహిళలు మరి ఏదైతే ఈవేళ పప్పులు ఉప్పులు నిత్యావసరాలు గ్యాసు డీజిలు పెట్రోలు కరెంటు ఆర్టీసీ బాదుడుతో ఈవేళ మహిళలందరూ కూడా తెలుగుదేశం జనసేన ఈ రాష్ట్రానికి మాకు కూడా ఒక మేలు కలయిక అని సభ కోసం ఆ మహిళలు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇంకా ఈవేళ యువత ఆ రోజు ఏదైతే ప్రతి జనవరి జాబ్ క్యాలెండర్ అన్నాడు, ప్రతి సంవత్సరము మెగా డిఎస్సి అన్నాడు, కానీ అధికారంలోకి వచ్చి 5 సంవత్సరాలు 5 జనవరిలేని మరి ఇప్పటికీ కూడా యువతను ఏదైతే మోసం దగా చేసి ఈవేళ యువత అంతా కూడా డ్రగ్స్ మరి గంజాయి పట్టేటువంటి స్థితిలోకి తీసుకొచ్చినటువంటి జగన్కి బుద్ధి చెప్పడానికి ఏదైతే 28 తాడేపల్లిగూడెం సభ వంక ఈరోజు ఈ యొక్క యువత అంతా కూడా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అందులో కూడా పర్టికులర్గా ఎవరైతే దళితులు ఈవేళ 151 సీట్లు ఇవ్వడంలో కానీ 50% ఓట్లు ఇవ్వడంలో ఈవేళ ప్రథమంగా ముందున్నటువంటి దళితులు కూడా ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం మనల్ని మోసం దగా చేసింది. యథేచ్ఛగా దళితుల మీద దాడులు హత్యలు అత్యాచారాలు శిరోమండనాలు జరుగుతూ ఉన్నా ఈవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి పెదవ ఎప్పనటువంటి పరిస్థితిలో ఈవేళ ఎవరైతే అసహనంగా ఉన్నటువంటి దళితులు గారు ఏదైతే బలహీన వర్గాలు ఆ రోజు సంవత్సరానికి 15,000 కోట్లు 5 సంవత్సరాలకి 5-15 75,000 కోట్లు బీసీ సప్లాన్ ఇస్తానని చెప్పి ఆ బీసీ సప్లాను బీసీ ఆదరణ బీసీ కుల వృత్తులు చేతి వృత్తులు నిర్వీర్యం చేసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డికి బుద్ధి చెప్పడానికి రేపు ఈ అన్ని వర్గాలకి కూడా రేపు తాడేపల్లిగూడెంలో 28వ తేదీన జరుగుతున్నటువంటి మీకోసం మీ వెంటే జెండా ఏదైతే మహాసభ ఏదుందో అది వేదిక కాబోతూ ఉంది. రేపు తెలుగుదేశం జనసేన ఈ రాష్ట్రానికి ఒక మేలు కలయిక కాబోతుంది అనేటువంటి విధంగా ఈ సభను విజయవంతం చేయడానికి అన్ని వర్గాలు పర్టికులర్గా మా గోదావరి జిల్లా ఎందుకంటే ఇక్కడ 34కి 34 రేపు తెలుగుదేశం జనసేన క్లీన్ స్విప్ చేస్తూ ఉంది. ఆ ప్రభావం రేపు మీకు మీటింగ్లో కనిపించేటువంటి విధంగా ఇక్కడ ఏదైతే క్లీన్ స్విప్ చేసిందో అదే రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వస్తుంది. ఆ రకంగా ఒక మార్పు అనేది రేపు తాడేపల్లిగూడెం సభ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తెలియజెప్పబోతూ ఉన్నారని చెప్పి మీ ద్వారా అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాం. చాలు ఇంతమంది ఎందుకు నైట్ మళ్ళీ సపరేట్ కూర్చుని నిన్నటి రోజున సౌండ్ సరిగ్గా చూడు ఎక్కువైంది అనుకుంటా. నిన్నటి రోజున పల్నాడులో గురజాల కేంద్రంగా ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రా కదలిరా పేరుతో ఒక బహిరంగ సభను నిర్వహించారు. ఆ బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడిన తీరు కానీ ఆయన వైసీపీ ప్రభుత్వం మీద
ఈ 7 నియోజకవర్గాల్లో పల్నాడులో ఉన్నటువంటి 7 నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యుల మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద చాలా ఆక్రోశాన్ని ప్రదర్శించారు. ఉన్నవి లేనివి కలిపి అనేక రకమైన ఆరోపణలు చేసి జనాన్ని నమ్మించాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. ఆయన ఉపన్యాసం మొత్తంలో నేను 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేశాను, ఈ 14 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ పలనాడుకు ఈ కార్యక్రమాలు చేశాను, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ కార్యక్రమాలు చేయలేదు, నాది బెటర్ అయిన ప్రభుత్వం, 14 సంవత్సరాలు పరిపాలించినటువంటి ప్రభుత్వం చాలా బెటర్గా పరిపాలన చేసింది, 5 సంవత్సరాలు చేసినటువంటి పరిపాలన బాగోలేదు అని కంపేర్ చేసి మాట్లాడేటటువంటి మాట ఒక్కటి కూడా మాట్లాడాల. పల్నాడు అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతూ ఒరికి పూడిసెల తాను వస్తే పూర్తి చేస్తాడట, అలాగే పల్నాడుకు కావలసినటువంటి వాటర్ని స్కీమును తీసుకొచ్చి చేస్తాను అనేటువంటి మాటలు మాట్లాడారు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఏమయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఒరికి పూడిసెల ఇవాళ వచ్చిందా నిన్న వచ్చిందా? నువ్వు అనేక సార్లు శంకుస్థాపన చేశావే, మీ అబ్బాయి కూడా వెళ్ళి శంకుస్థాపన చేశాడే, 14 సంవత్సరాల్లో నీకు ఒరుగు పుడిసెలు గుర్తురాలా? అలాగే పలనాడు డ్రాట్ మిటికేషన్కి సంబంధించినటువంటి స్కీమ్ నీకు గుర్తురాలా? అవన్నీ మళ్ళా ఎన్నుకుంటే ఇవన్నీ చేస్తాననేటువంటి ఒక అభూత కల్పనలు కల్పించేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. దానితో పాటు నాకు చాలా చిత్రం వేసింది ఏంటంటే, అందరి జాతకాలు రాస్తున్నాడట చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అందరి జాతకాలు అంటే ఈ శాసనసభ్యులు ఉన్నారు, 7 శాసనసభ్యుల జాతకాలు కూడా రాస్తున్నాడట. ఆ రాయడం కూడా చిత్రగుప్తులాగా రాస్తున్నాడట. నాకు అర్థం కాల. ఈయనేమో చిత్రగుప్తుడు చిత్రాలు రాస్తాడు, వాళ్ళ అబ్బాయి ఏమో రెడ్డి పుస్తకం రాస్తాడు. ఏం చేసుకుంటారా ఈ పుస్తకాలు రాసినారు? మీరేమన్నా అధికారం వీధి మునిగిపోతున్నటువంటి పడవ అనేది అందరికీ అర్థమవుతుంది. నిన్న నీ ఉపన్యాసం మొత్తం వింటే మునిగిపోతున్న పడవని ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలనేటువంటి తాపత్రయమే మీలో కనిపిస్తుంది తప్ప మళ్ళా తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చేటటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి రాజకీయ పక్షంగా మీకు కనిపించడం లేదు. 14 సంవత్సరాలు ఏం చేశావు? ఈ రాష్ట్రంలో ఏ గ్రామం వెళ్తే ఇదిగో నేను ఇది చేశానని చూపించగలమంటే దానికి సమాధానం లేదు. లేనిపోయినటువంటి ఒక అభూత కల్పనలు సృష్టించుకొని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దుర్మార్గులట. 7 పిన్నెల రామకృష్ణారెడ్డి గారు మారీసుడంట, ఆయన మార్చమంటున్నాడు. ఆయన మార్చు దమ్ముంటే అన్నాడు. మార్చవయ్యా, దమ్ముంటే ఓడించు, నీకు ఆ దమ్ముందని అడుగుతా ఉన్నా. ఆయన దుర్మార్గుడు, దుష్టుడు, మారీసుడు ఇలాంటి పేర్లు రాక్షస పేర్లని పెడుతున్నావు కదా, నీకు అసలు దమ్ముంటే ఓడించే దమ్ము నీకున్నా అని అడుగుతా ఉన్నా. భయపడుతున్నావు. పిన్నెల రామకృష్ణారెడ్డి గారు అంటేనే భయపడేటటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఓటమి ఎరుగనటువంటి వ్యక్తి. ఆయన గురించి అవాకులు చవాకులు మాట్లాడుతున్నావు. కాసు మహేష్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు. కాసు మహేష్ ఇవాళ కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి కాదని మనం చేస్తున్నాం. వారి కుటుంబం, వారి తాతగారు, వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ రాష్ట్రంలో అనేకమైనటువంటి పదవులను నిర్వహించి రాష్ట్రానికి మేలు చేసినటువంటి వ్యక్తులు. మరి ఆయన మీద ఓడిపోయిన గురించి చెప్పమేమని నువ్వు? మా ఊళ్ళో పగలు తీసి పారేస్తారు, 5 సంవత్సరాలు ఇంత బ్రహ్మాండంగా చేశాను ఒక మాట చెప్పు. రజనీ గారి గురించి చెప్పావు, రజనీ గారి మీద ఓడిపోయిన ఆయన గురించి చెప్పు. లేదు శంకరరావు గారి గురించి, ఇసుక గురించి శంకరరావు గారి గురించి మాట్లాడావు, శంకరరావు గారి మీద ఓడిపోయిన ఆయన గురించి చెప్పు. వీళ్ళేం పగలు తీశారు, 5 సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఏం చేశారు ఒకసారి గుర్తించుకోమని మనం చేస్తున్నా. నువ్వు చెప్పకపోయినా రాష్ట్ర ప్రజానీకానికి మనం చేస్తున్నా, లేదంటే ఆయా నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు మనం చేస్తున్నా. శంకరరావు గారి మీద ఓడిపోయినైనా, లేదు కాసు మహేష్ గారి మీద ఓడిపోయినైనా, చిలకూరుపేటలో రజనీ గారి మీద ఓడిపోయినైనా ఎంత బ్రహ్మాండంగా 5 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశారో నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాలని అడుగుతా ఉన్నా. ఒక్కసారి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోండి, ఒక్కసారి నెమరు వేసుకోండి, ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటి పరిపాలన చేశారో. అందుకే చిట్టుగా అడుగుతారు. 7 నియోజకవర్గాలు, 7 నియోజకవర్గాల్లోనూ 7 తెలుగుదేశం అభ్యర్థుల్ని ఓడించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థుల్ని గెలిపించినటువంటి ఘనత రాయలసీమ ఈ పల్నాడుకు దక్కుతుందని మనం చేస్తున్నాం. నా గురించి కూడా మాట్లాడాడు, ఆరోపణలు చేయలేదు.
నేను అంబోధురాబాబు కొత్తగా మాట్లాడటం కాదు, అది కూడా ఎందుకు మాట్లాడాడో నాకు తెలియదు. ముందు మాట్లాడలా, మర్చిపోయినా అన్నాడు. కింద నుంచి వస్తున్నారు, రాంబాబు గురించి మాట్లాడు, రాంబాబు గురించి మాట్లాడు, రాంబాబు గురించి మాట్లాడాను. అంబటి రాంబాబు నడుస్తున్నారు. నీ సభలోనే నా గురించి అరుస్తున్నారంటే నాకున్న ప్రాధాన్యత ఏంటో నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన అవసరం లేదని మనం చేస్తున్నాం. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది అంబటి రాంబాబు, ఆంబోతు రాంబాబు. నన్ను ఆంబోతు అన్నప్పుడల్లా నేను అంటూనే ఉంటా, దాని ఏం సందేహం లేదు. మరొక్కసారి అంటున్నా, చంద్రబాబు నాయుడు గారు నన్ను ఆంబోతు అంటున్నావు, రంకెలేస్తున్నానంటున్నావు, నిన్నేమనాలయ్యా? చెప్పా కదా స్టాండర్డ్ డైలాగ్. ఆంబోతులకు ఆవుల్ని సప్లై చేసి రాజకీయంగా ఎదిగినటువంటి వ్యక్తివి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, గుర్తుపెట్టుకోమని మనం చేస్తున్నా. ఇలా పదే పదే ఆంబోత్ అంటే ఏ ఆంబోతుకు ఏ ఆవుని సప్లై చేసావో కూడా చిట్టా తీస్తా జాగ్రత్త అని మనం చేస్తున్నా. అది కూడా చేసి అడ్రస్తో సహా చెప్తే నువ్వు మళ్ళా ఏడవలసి వస్తున్నాయా చంద్రబాబు నాయుడు గారు? మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త నాలికని కంట్రోల్ చేసుకుని మాట్లాడు. అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తివి కదా, 40 సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితాన్ని ఉంది నీకు, 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నావు. నా గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మైండ్ యువర్ కంట్రోల్, మైండ్ పెట్టుకుని మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఆంబోతు అని రంకెలేసినట్టు రంకెలేయకుండా ఆపేస్తాడు. ఆపి దమ్ముంటే చూస్తాను నేను, నీ దగ్గర దమ్ముంటే ఆపని అడుగుతా ఉన్నా. యు ఆర్ అ చీటర్, 420 మోసగాడిని. రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసం చేశావు, ఎన్టీ రామారావు మోసం చేశావు, తెలుగుదేశాన్ని మోసం చేశావు, నీ బంధువుల్ని కూడా మోసం చేసినటువంటి 420 వ్యక్తిని నువ్వు ఇవాళ నువ్వు మాట నీ నూకలు చెల్లే రాజకీయంగా. ఇంకా ఈ రాష్ట్రంలో నీకు భవిష్యత్తు లేదు, నీ పార్టీకి భవిష్యత్తు లేదు. అందువల్ల పెద్ద పెద్ద నేను కాదు రంకెలేసేది, నువ్వు ఇన్ని రంకెలేసావా బాబు? శంకర్రావు అంటాడు, తమ్ముళ్ళు శంకర్రావు ఇసుగా కాజేస్తున్నాడు, శంకర్రావు ఇసుగా కాజేస్తున్నాడా? ఏం పోయేగానే వచ్చిందని నాకు అర్థం కాలేదు. ఇలాంటి తప్పుడు ఆరోపణలు చేసేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని నువ్వు చేస్తున్నావు. ఇది మంచిది కాదని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. నువ్వు చాలా సందర్భాల్లో చాలా విషయాలు మాట్లాడావు, ఇప్పుడు కూడా అదే విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. ఏమిటంటే కోట్ల శివప్రసాద్ గురించి మాట్లాడారు. సరే, ఆయన నా మీద పోటీ చేసి ఒకసారి గెలిచాడు, రెండవసారి అందరితో పాటు ఏడుగురితో పాటు ఆయన ఓడిపోయాడు. ఎస్, ఇక్కడ నేను మనం చేస్తున్నా. రాష్ట్ర ప్రజానీకాన్ని, పలనాడు ప్రజానీకాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అడుగుతున్నా, కోడెల శివప్రసాద్ గారు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి, మరణించడానికి ఎవ్వరు కారణం? వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీనా, లేదు అంబటి రాంబాబు గారా, తెలుగుదేశం పార్టీనా, నువ్వా? ఒక్కసారి ఆలోచించమని మనం చేస్తున్నా. ఎందుకంటే కేవలం కోడెల శివప్రసాద్ గారి మరణానికి ప్రధానమైన కారణం నువ్వు, నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఎందుకంటే కోడెల శివప్రసాద్ గారు చనిపోక ముందు కూడా ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం చేసుకున్నాడు. ఎందుకు ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం చేసుకున్నాడు? కోడెల శివప్రసాద్ లాంటి సీనియర్ పొలిటీషియన్ ఓటమి పాలైతే ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇవ్వలేదు కదా నువ్వు. ఆ కుటుంబాన్ని పక్కన పెట్టాలని నిర్ణయించావు కదా. కోడెల శివప్రసాద్ని పక్కకు నెట్టాలని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత ఆ బాధ పడలేక మానసికంగా 1-2 సార్లు నిన్ను కలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసిన వారి కుటుంబాన్ని కానీ వారిని కానీ పక్కకు నెట్టేసినటువంటి దుర్మార్గుడవు నువ్వు. అందువల్లే ఆయన మానసికంగా కుంగిపోయి ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం చేసుకుంటే ఇల్లు అడిగారు కదా. ఎవరు? పత్తిపాటి పుల్లారావు కూడా ఇల్లు అడిగాడు, ఏమండి ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు, సేవ్ అయ్యాడు, ఆసుపత్రిలో ఇల్లు పలకరిద్దామంటే ఆ దుర్మార్గుడి పలకరించొద్దు, ఆ దుర్మార్గుడికి నాకు పడదు అని చెప్పి ఆ మాట ఆయనకి చేరవేస్తే మరింతగా కుంగిపోయి గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో నేను ఒకటి మనం చేస్తున్నా, కోడెల శివప్రసాద్ అనేటువంటి వ్యక్తి రాజకీయవేత్త, భయపడేవాడు కాదు, శత్రువులకు భయపడేవాడు కాదు, శత్రు రాజకీయ పక్షానికి భయపడేవాడు కాదు. కానీ నీకు భయపడ్డాడు. నీ తత్వం వలన, నీ నిరాదరణ వల్ల భయపడి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే దాన్ని కూడా సొమ్ము చేసుకునే కార్యక్రమం. కోడెల శివప్రసాద్ మరణానికి చంద్రబాబు వైసీపీ కారణం అని మాట్లాడు. నిజమేనయ్యా, వైసీపీ కారణమే అనుకుందాం. కాసేపు వైసీపీ కారణం అయితే ఎంత సింపతి వస్తుంది. మరి వాళ్ళ కుటుంబంలో వాళ్ళ అమ్మాయికో టికెట్ ఇవ్వచ్చు కదా, ఎందుకు పక్కన పెట్టావు నాకు అర్థం కాలేదు. కక్ష ఇంకా పోలేదు నీకు.
కోడెల శివప్రసాద్ మరణించినా కూడా కోడెల శివప్రసాద్ మీద కక్ష నీకు పోలేదు కాబట్టి వారి కుటుంబంలో ఎవరికి రాజకీయ భవిష్యత్తు లేకుండా అణిచివేయడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి దుర్మార్గుడివి, నీచుడివి. ఇది రాష్ట్ర ప్రజానీకం తెలుసుకోవాలి, ముఖ్యంగా ఈ పలనాడు ప్రజలు తెలుసుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనం చేస్తున్నాను. ఇలా చీట్లే, ఇలా మోసం చేస్తాను. అంతేకాదు మా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారిని చేర్చుకుంటే ఏమన్నావు, ఆయన తులసి మొక్క అంట, మూడదాకా గంజాయి వనంలో ఉన్నాడు, ఇప్పుడు తులసి వనంలోకి వెళ్ళాను. నువ్వు తులసి మొక్కవి, నీ తెలుగుదేశం పార్టీ తులసి మొక్క, మేము గంజాయి మొక్కలు. నాకు అర్థం కాల. నేను ఒక్క విషయాన్ని చెప్పాలి. ఇక్కడ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారి కుటుంబం ఎప్పటి నుంచో ప్రయత్నం చేస్తుంది పార్లమెంట్కి వెళ్ళాలని. వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా కంటెస్ట్ చేశారు ఇంతకుముందు, మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, లక్ష్మీ పార్వతి పార్టీ తరఫున. వెళ్ళలేకపోయారు. తెలుగుదేశం టికెట్ ట్రై చేశాడేమో తెలియదు. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి, ఎన్నో దశాబ్దాల నుంచి పార్లమెంటుకు వెళ్ళాలని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారి తండ్రి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు ప్రయత్నం చేస్తే ఆ ఛాన్స్ అంటూ వచ్చింది ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల. లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు యంగ్స్టర్ పలనాడు నుంచి గుంటూరులో నిలబడతానని చెప్పి గుంటూరులో నిలబడినా పలనాడు తీసుకొచ్చి పలనాడులో గెలిపించినటువంటి ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుంది. అలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో గెలిచి ఇవాళ తెలుగుదేశం ఆయన ఇష్టం, నేనేం కాదన్నా. ఎందుకు వెళ్ళాడు అంటున్నా, దాని నేపథ్యం ఏమిటి అంటున్నా. ఇక్కడ 7 నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. 7 నియోజకవర్గాలు ఓసీకి ఇచ్చారు, ఒకటి కూడా రిజర్వేషన్ లేదు. ఈసారి ఇది బీసీకి ఇవ్వడం ధర్మంగా ఉంటుందని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు భావించి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు మీరు గుంటూరు వెళ్ళండి, ఇక్కడ బీసీకి ఇద్దాం, యాదవ్కి ఇద్దాం అని చెబితే అడ్జస్ట్ కాలేకపోయారే. అడ్జస్ట్ కాకుండా గుంటూరు వెళ్ళి పోటీ చేయి, ఫ్యాన్ గుర్తు మీద లేదు నేను ఇక్కడే పోటీ చేస్తాను మొండుకేసి తగాదా పడి పార్టీ మారిన విశ్వాసఘాతకుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారిని మనం చేస్తున్నాం. ఇవాళ మళ్ళీ రోజు పోటీ చేస్తున్నాం. ఇక బీసీల ఓటు అడిగే హక్కు ఆ విశ్వాసఘాతకుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారికి లేదు. రాసుకోమని సందర్భంగా మనం చూస్తున్నాం. అంతేకాదు పాపం మా జంగా కృష్ణమూర్తి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు, రాజశేఖర్ గారు మరణించినప్పుడు జంగా కృష్ణమూర్తి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంట నడిచాడు. టికెట్ ఇవ్వలేకపోయాం. గురుజాల ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చారు, వాళ్ళ అబ్బాయికి జడ్పీటీసీ ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్సీతో ఆకోకుండా క్యాబినెట్ ర్యాంక్ కోసం ఇప్పించారు. ఇంతగా గౌరవించారు. అలా గౌరవించిన జంగా కృష్ణమూర్తి మనస్తత్వాన్ని కూడా విషపూరితం చేసి నువ్వు పార్టీ నుంచి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేశావు. ఏదో జంగా కృష్ణమూర్తి గారు సీట్ ఇస్తారని, యాదవ సమాజానికి చెందిన వారికి సీట్ ఇస్తారని చెప్పారు. అది కూడా ముంచారు కదంటయ్యా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు. నీ మాట నమ్మి జంగా కృష్ణమూర్తి యాదవ సమాజానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి కూడా మునిగిపోయేటటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చి నీకన్నా చీటర్స్ ఎవరున్నారు? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్ట్రైట్ గా చెప్తారు, ఇలా మోసాలు చేయాలనే విషయాన్ని దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోమని మనం చేస్తున్నాం. ఇలాంటి రాజకీయాలు, కుళ్ళు రాజకీయాలు చేసి లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు అంటే తులసి మొక్క అంటే మేము గంధాయి మొక్కడం అంటే నేను మనం చేస్తున్నా. లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారే కాదు, నా మీద పోటీ చేస్తున్న వ్యక్తి గురించి కూడా మాట్లాడు. చాలా సీనియర్ నాయకుడు, చాలా గొప్పవాడు. ఏం గొప్పవాడో నాకు అర్థం కాల. ఒకసారి తిరిగేమని నీ చరిత్ర, ఆయన చరిత్ర, వీళ్ళిద్దరు ఎట్లా తిట్టుకున్నారో తెలిసింది. ఈ పెద్ద మనిషి నా మీద పోటీ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తిని బుధమే చేసి చెప్తున్నాడు, చాలా పెద్ద మనిషి, చాలా సౌమ్యుడు, చాలా మంచివాడు, చాలా గొప్పవాడు అని. నేను ఎట్లా తిట్టాడో గుర్తు మర్చిపోతావు. నీకే సిగ్గు శరమం లేదు. రాజకీయాలు అధికారం ఉంటే చాలు తప్ప నీకే సిగ్గు లేదు. నిన్ను వాడు వీడియోని తిట్టాడు, సమ్మగా ఉంది నీకు పక్కన జరిగేటప్పటికి. ఎవడు పోతే ఎవడు నమ్ముతాడు? నేను మనవి చేస్తున్నా. ఇవాళ నేను నీకు ఒక్కటే మనవి చేస్తున్నా, తెలుగుదేశం కార్యకర్తలకు కూడా మనవి చేస్తున్నా. ఈ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు కానీ, కన్నా లక్ష్మణ గారు కానీ, దే ఆర్ నాట్ తెలుగుదేశం ప్రోడక్ట్స్, దే ఆర్ ఆల్ కాంగ్రెస్ ప్రోడక్ట్స్. లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అయితే పచ్చిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రోడక్ట్. వీళ్ళు మీ దగ్గర ఉంటారు అనుకున్నారా? మళ్ళీ ఛాన్స్ వస్తే మళ్ళీ గొడవలు లేపేస్తారు. మాలాగే సిన్సియర్గా ఉండే మనుషులు కాదు. నాలాగాను, అనిల్ కుమార్ గారు లాగాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన నిర్ణయాన్ని శిరసా వహించి
పార్టీలో ఉండే వ్యక్తులు లాంటి వారు కాదు. ఈ పార్టీలో చేరడం దొరికితే ఆ పార్టీలోకి పోతారు. చూశాక చరిత్ర. అలాంటి దుర్మార్గుల్ని పక్కన పెట్టుకొని వాళ్ళు తులసి మొక్కలు అంటే మేము గంధాయి మొక్కలు అంటే ఏం పోయేగాలం వచ్చినాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నాకు అర్థం కాలేదు. ఇలాంటి మాటలన్నీ మాట్లాడి ఏదో గందరగోళాన్ని సృష్టించాలనేటువంటి ప్రయత్నం, మునిగిపోతున్నటువంటి పడవని ఏదో ఒక విధంగా మునిగిపోవట్లేదని చెప్పుకోవడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలు దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. నిన్న పల్నాడులో జరిగినటువంటి ఈ రా కదలిరా ఏ విధమైనటువంటి సందేశం ఇవ్వకుండా కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఓడించాలి. నేను అడుగుతా ఉన్నా, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడతాడు ఏమని? యూజ్ అండ్ త్రో అంట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. యూజ్ అండ్ త్రో అంటే గుర్తొచ్చేది ఎవరికి? ఈ రాష్ట్రంలో యూజ్ అండ్ త్రో చేసినటువంటి నాయకుడు ఎవరు అంటే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అవసరానికి వాడుకుంటాడు, తర్వాత వదిలేస్తాడు. ఇది తెలిసినటువంటి సత్యం అందరికీ. ఎంతమందిని వాడుకుని వదిలేశావు? చివరికి ఎన్టీ రామారావు గారి కుటుంబాన్ని కూడా ఏదో బాలకృష్ణ ఏదో నీ బంధువు నీ కొడుకు పిల్లనిచ్చాడు కాబట్టి ఉన్నాడు, కానీ మీ తమ్ముడిని ఏం చేశావు? హరికృష్ణ ఏం చేశావు? నీ తోలుడిని ఏం చేశావు? వీళ్ళందరినీ వాడుకుని వదిలేసి అధికారంలో వదిలేసి తొక్కేసినటువంటి యూజ్ అండ్ త్రో పాలసీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి భారత రాజకీయాల్లో ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్ప మరొకరి కాదని మనం చెప్తాం. అదేమంటే హూ కిల్డ్ బాబాయ్ అని అడుగుతా ఉన్నా. హూ కిల్డ్ కోడెలా చెప్పు సమాధానం. హూ కిల్డ్ కోడెలా? కోడెల మరణానికి నువ్వే కారణం. హూ కిల్డ్ వంగవీటి మోహన్ రంగా? వంగవీటి మోహన్ రంగా మరణానికి నువ్వే కారణం. ఈ రాష్ట్రంలో అనేక విధ్వంసాలకు, అనేక హత్యలకు నీ అధికార దాహమే కారణం. నీ అధికార దాహం ఇవ్వడాల నుంచి హింసలు చేసి మ్యానిపులేషన్ చేసి నిలబెట్టుకున్నావు. ఇంకా నీ ఆటలు చల్లనేటువంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి. రాజశేఖర గారు వచ్చినప్పుడే నీ ఆటలు చల్లలేదు, నువ్వు మరుగున పడిపోయావు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణిన తర్వాత ఆ గ్యాప్లో ఒక 5 సంవత్సరాలు నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా చేయగలిగావు. ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత స్ట్రైట్ పాలిటిక్స్ ఆడేటటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. కుళ్ళు కుతంత్రాలు లేకోకుండా ఆడేటటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పే వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. మ్యానిపులేటర్ కాదు, ప్రజల ఆశీస్సులతో ముందుకెళ్లేటటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అలాంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలన ప్రారంభమైన తర్వాత ఇంకా తెలుగుదేశం భూస్థాపితం కావడం ఖాయమనే విషయం అందరికీ అర్థమైంది. నీ ఆరిపోయే దీపాన్ని వెలుగుకొని ఎంత చించుకున్నాడా నిన్న తన నోరంతా చించుకుని పెద్ద కావచ్చు తమ్ముడు అంటాడు. ఇంకా మధ్య మధ్యలో తమ్ముడు అవునా కాదా అధికారంలోకి వస్తామరా? అనుమానం అతనికి అధికారంలో రావని. నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చేది లేదు, సచ్చేది లేదు. మా సిద్ధం సభలు చూస్తుంటేనే అర్థమవుతుంది రాష్ట్ర ప్రజలు ఎంత ప్రేమగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మరొకసారి అధికారంలోకి తీసుకురావాలని తాపత్రయపడుతున్నారో నీకు అర్థమైంది. కానీ ఏదో మసిపూసి మారేడుగా చేసి నీ కేడర్ను మన్నించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. మా దగ్గర నుంచి వదిలేసిన వాళ్ళు, మా దగ్గర నుంచి మోసం చేసిపోయిన వాళ్ళు నీకు దిక్కయ్యారు తప్ప అసలు నీ క్యాండిడేట్లే లేనటువంటి పరిస్థితి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ రాష్ట్రంలో మళ్ళా తిరిగి మీరు అధికారంలోకి రావడం అనేది జరగనటువంటి పని అని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తూ చాలా మాట్లాడుతున్నాడు. వైసీపీకి ఉండాలని పల్నాళ్ళు ఎలా కాపాడుతున్నారో చూస్తా. ఏమో కాపాడు కూడా చేసుకొని జమ్మని అధికారంలోకి వస్తే నువ్వు అధికారంలోకి రావు, అది వేరే విషయం. ఏదేదో పెద్ద భింకాలు పరిగేటటువంటి పరిస్థితి ఆ పవన్ కళ్యాణ్కి నీకు పిచ్చెక్కినట్టు ఉంది. ఏదో తగాదా కోర్టులాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీ టైం అయిపోయిందనే విషయాన్ని దయచేసి గమనించాలని ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా వారికి తెలియపరుస్తున్నా. ఏమని? తాకట్టులో సచివాలయం జగన్ సర్కారు మరో రుణం. ఏం పోయేగానే వచ్చినాయా మీకు? అర్థం ఉందా? పచ్చి అబద్ధాలు. ఆంధ్రజ్యోతి, ఈనాడు పచ్చి అబద్ధాలు, పచ్చి అబద్ధాలు రాసి ప్రజల్ని నమ్మించాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఒక ప్రచారం, ఓబెల్ ప్రచారం అంటారే. ఆంధ్రజ్యోతిలో రాయటం, ఈనాడు క్యారీ చేయటం, TV5 ఇవ్వటం, ఈనాడు ఇవ్వటం, చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడటం. ఇదే అక్రమం. సెక్రటేరియట్ని తాకట్టు పెడతారా? ఏం పోయేగలుగుతుంది? పచ్చి అబద్ధాలు రాస్తారు. సెక్రటేరియట్ని తాకట్టు పెట్టిన మాట అవాస్తవం. ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నది. ఇలాంటి పిచ్చి రాతలు, పచ్చరాతలు, పచ్చి అబద్ధాల రాతలు రాసి ఏదో మొదటి ఎన్నికలకు ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద బురదలాలనేటువంటి తాపత్రయపడుతున్నటువంటి అంశమే తప్ప ఈ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్నటువంటి వీళ్ళిద్దరూ రాధాకృష్ణ, రామోజీరావు
అసలు పత్రికా విలువలే మర్చిపోయారు. ఏదో గప్పటి గ్యాస్ రాసేయటం, ప్రజలు నమ్మించాలనే ప్రయత్నం చేయటం. కానీ మీ 2 పత్రికలు, మీకున్న 3 టీవీలు, ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, TV5 ఇవన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అబద్ధాలు రాయటం, చంద్రబాబు నాయుడు గారు గొప్పోడు, వీరుడు, సూర్యుడు అని రాసి పైకి లేపటం, తద్వారా ప్రజల్ని మోసం చేయాలని మీరు అనుకుంటున్నారు. ఈ బండారం బయటపడిపోయింది, ప్రజలకు అర్థమైపోయింది. కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వ్యతిరేకంగాను, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అనుకూలంగాను ఈ పత్రికలు ఏమి రాసినా ప్రజలు నమ్మడానికి సిద్ధంగా లేదు. కాకపోతే వాస్తవం లేదు, రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది, 3 చనిపోయారు, అక్కడ రైలు టయానికి రాలేదు, ఇలాంటి వార్తలు అయితే నమ్ముతారు తప్ప రాజకీయ వార్తలు, వాళ్ళు రాసే రాజకీయ వార్తలు నమ్మేటటువంటి రోజులు పోయాయి, పోగొట్టుకున్నారు. పచ్చి అవాస్తవాలను ఈ విధంగా రాసి మీరు సొమ్ము చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేయడం చాలా దురదృష్టకరమని ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఏమంటాడు చంద్రబాబు? మాకు వార్నింగ్ను ఇవ్వటం, మా సంగతి తెలుస్తానంటాం, పల్నాడులో మీరు ఎలా జీవిస్తారో, పల్నాడులో మీరు ఎలా ఉంటారో, ఇలాంటి ఊసుబోని సొల్లు కబుర్లు చెప్పి బతకాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకుంటున్నారు. నేను మనవి చేస్తున్నా, చంద్రబాబు నాయుడు గారి కాలంలో కన్నా సరే అక్కడక్కడ చెదురుమదురు సంఘటనలు జరుగుతాయి, వ్యక్తిగతంగా కొన్ని కాలాలలో మడ్డలు జరిగినటువంటి సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ రాజకీయ కక్షలు ఎక్కడ జరగలేదు. చెదురుమదురుగా ఎక్కడ జరిగినా వాటిని సెపరేట్ చేసేటటువంటి పద్ధతుల్లో ఉన్నాం. శాంతి భద్రతలు పలనాడులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి కాలం కన్నా చాలా బేషుగా ఉన్నాయి. రాసుకోండి అన్ని పత్రికలు. కాబట్టి చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నానని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. చర్చ చేయడానికి కూడా చంద్రబాబుతో అయినా లేకపోతే ఎవరితో అయినా పలనాడులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి కాలం కన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కాలంలో శాంతి భద్రతలు మెరుగుగా ఉన్నాయి. ఇది వాస్తవం, లెక్కలు తీయమని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా. ఎక్కడ శాంతి భద్రతలకు భంగం కలక్కోకుండా పరిపాలన చేయాలనేటువంటి దృఢ విశ్వాసంతో, దృఢ నమ్మకంతో దృఢమైనటువంటి పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అందువల్లనే 7కు 7 గెలిపించారు. మళ్ళా మనవి చేస్తున్నా, 7కు 7 గెలుస్తాం, విశ్వాసఘాతకుల్ని ఓడిస్తాం. పలనాడులో తిరుగులేని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్రను సృష్టించే విధంగా మళ్ళా మెజార్టీని కూడా పెంచి చూపించే విధంగా ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉండే డప్పాలు కొట్టడం లేదు, సొల్లు కబుర్లు చెప్పడం తప్ప మరొకటి లేదు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, అసలు పవన్ కళ్యాణ్ సంగతి దేవుడు, ఆ లోకేష్ ఏమైపోయాడు? కనపడుతున్నాడు మీకు? లోకేష్ కనపట్లా. లోకేష్ ఉంటే శ్రీమద్ రామాయణం పోయిందో అనుకున్నారేమో. మరి లోకేష్ బయటికి రానిట్లే, అప్పుడు ఎందుకనో లోపల పెట్టారు. మరి అన్ని మైళ్ళు పాదయాత్ర చేశాడు, చాలా గొప్పోడు, చాలా బ్రహ్మాండంగా తయారయ్యాడు. ఏమైపోయినా నాకు అర్థం కాల. సో ఇవన్నీ మ్యానిపులేషన్ పాలిటిక్స్, నాట్ ఏ స్ట్రైట్ పాలిటిక్స్. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి స్ట్రైట్ పాలిటిక్స్, నాట్ మ్యానిపులేషన్. ఏది మనసులో ఉంటే అది చెప్తాడు, చెప్పింది చేస్తాడు, చేసి నిరూపించుకున్నాడు. మేనిఫెస్టోని 99% పూర్తి చేసి ప్రజలను ఓటడుగుతున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ దేశంలో ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి. గుర్తుపెట్టుకోమని మనం చేస్తున్నా. మేనిఫెస్టోని దగ్గర పెట్టుకుని తిరిగేటటువంటి తత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేనిఫెస్టోని బుట్టదాఖలు చేశాడు, కనపడకుండా చేశాడు. ఎవరిని అడుగుతాడని భయం వేసి అలాంటి దుర్మార్గమైన రాజకీయాలు చేసినటువంటి వ్యక్తి. ఆ దుర్మార్గ రాజకీయాలకు కాలం చెల్లింది. చంద్రబాబు కాలం చెల్లింది, పవన్ కళ్యాణ్ కాలం చెల్లింది. మొత్తం టోటల్గా అపోజిషన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో తెలుగుదేశం, జనసేన 2 కలిసినా కూడా వారి కాలం చెందినటువంటి పార్టీలుగానే ప్రజలు భావిస్తున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే మళ్ళా అత్యద్భుతమైన 175 సీట్లు గెలుచుకొని ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నాడనే విషయం అందరికీ అర్థమవుతూనే ఉంది. ఈ సిద్ధం తర్వాత, 4వ సిద్ధం తర్వాత అద్భుతంగా అర్థమైపోతుంది. దానిలో ఏ విధమైన సందేహం లేదు. 1వ సిద్ధం, 2వ సిద్ధం, 3వ సిద్ధం, రేపు 10వ తారీఖు 4వ సిద్ధం జరిగిన తర్వాత శ్రీమద్ రమారమణ గోవిందో తెలుగుదేశం పోటీ చేసేటటువంటి నైతిక అర్హత కోల్పోయేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. అభ్యర్థులు పారిపోతారు. గుర్తుపెట్టుకుని మనం ఓకే కనబడతా ఉంది. ప్రశాంత్ కిషోర్ కూడా బీహార్లో దిక్కు లేకుండా ఓటమి పాలవుతాడనేటువంటిది కూడా నా గట్ ఫీలింగ్. అలాగే ఈరోజు రాష్ట్రంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో
చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ లేదా వారితో కలిసి వచ్చేటువంటి ఇతర రాజకీయ పార్టీలు చిత్తుగా ఓడిపోతాయనేటువంటిది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేదవాడి తాలూకా గట్ ఫీలింగ్. మరి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేదవాడి తాలూకా అభిప్రాయాన్ని తీసుకుంటామా, లేదా ఎక్కడి నుంచో బీహార్ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ప్రశాంత్ కిషోర్ లాంటి వ్యక్తులు మాట్లాడినటువంటి మాటను తీసుకుంటామనేటువంటిది ప్రజలు ఆలోచన చేస్తారనేటువంటిది ఒకసారి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఛానల్స్, ఎల్లో మీడియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని పదే పదే ప్రజలకు చూపించి ప్రశాంత్ కిషోర్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి చెప్పినటువంటి మాటలు ఏదో నిజమైపోతాయనేటువంటి ఒక అభిప్రాయాన్ని ప్రజల్లో కల్పించాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా కనబడతా ఉంది. ఒకవేళ నిజంగా అదే జరుగుతుంది అనేటువంటి పరిస్థితి వస్తే మరి ఇదే వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎందుకు వారు ఉచిత సలహాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు, ఉచిత సలహాలు కాదులేండి, సలహాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు. డీబీటీ వల్ల, అంటే ఏదైతే గడిచినటువంటి 5 సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్రంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో 2.5 లక్షల కోట్ల పైచిలకు డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా పేదవాడికి మంచి చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేశాము. దానివల్ల ఓట్లు రావు, దానివల్ల ఈ ప్రభుత్వం లేదా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవడం కష్టం అనేటువంటి మాట మాట్లాడారు. మరి ఇదే నిజమై ఉంటే మరి ఆయన ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సూపర్ 6 అనేటువంటి పథకాల్ని దాదాపు సంవత్సరానికి 1,20,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సినటువంటి పథకాల్ని ఎందుకు సలహా ఇచ్చాడో ఒకసారి అది కూడా చెప్పుంటే బాగుండేది. లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గెలుస్తాడనేటువంటి నమ్మకం ఆయనకు ఉండుంటే మరి పవన్ కళ్యాణ్తోనో లేకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీతోనో పొత్తులు పెట్టుకోమని చెప్పి ఎందుకు సలహా ఇచ్చాడో కూడా అది కూడా సెలవిచ్చి ఉంటే బాగుండేది. గడిచినటువంటి 5 సంవత్సరాలుగా ఒక పక్క వ్యవసాయం, ఒక పక్క పారిశ్రామిక రంగం, ఒక పక్క సర్వీస్ సెక్టరు, ఒక పక్క సంక్షేమం, ఇవన్నీ కూడా గడిచినటువంటి 5 సంవత్సరాల్లో ఈ రాష్ట్రంలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం. మరి ఇన్ని చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వమే గెలవదు అనేటువంటి మాట ఈ మాయిల్ బకీర్ చెప్పుంటే మరి గతంలో సంక్షేమం లేదు, అభివృద్ధి లేదు, మరి ఆయన గెలుస్తాడనేటువంటి మాట ఎలా చెప్తున్నాడు ఈయన? సో ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు ఆలోచిస్తారు, ప్రజలు గమనిస్తున్నారనేటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోయి, మనందరికీ తెలుసు, రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చూశారు. నెల రోజుల క్రితం ఆయన వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని బహిరంగంగా కలిసినటువంటి సందర్భాన్ని చూసాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలిసిన తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు చూస్తూ ఉన్నాం, వారు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు చూస్తూ ఉన్నాం. బహిరంగంగా ఒకసారి, తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలిసినట్టుగా మనకు వచ్చినటువంటి ఆయనే దాదాపు 3-4 గంటల్లో రాష్ట్ర రాజకీయాల మీద మేము మాట్లాడుకున్నాం అనేటువంటి మాట చెప్పినటువంటి వ్యక్తి తర్వాత ఈ నెల రోజుల్లో అనేక మార్లు రహస్యంగా హైదరాబాద్లో కలిసినటువంటి సందర్భాలను కూడా చాలా మీడియా ఛానల్స్ కూడా చాలా సందర్భాల్లో ప్రస్తావించినటువంటి సందర్భాన్ని చూసాం. ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో ఈ బీహార్లో చెల్లని రూపాయి వచ్చి ఇక్కడ రూపాయలు సంపాదించుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం కనబడతా ఉంది. దాంట్లో భాగంగానే ఈ రకమైనటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా చేస్తున్నట్టుగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజల తాలూకా అభిప్రాయం అనేటువంటిది తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఒక పీకే సరిపోలేదని ఇంకో పీకేని తెచ్చుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు. ఒక పీకే సరిపోలేదని ఇంకో పీకేని తోడు తెచ్చుకున్నాడు, పీకే 1, పీకే 2. నిన్న కూడా ఆయన హైదరాబాదు
ఈరోజు హైదరాబాద్లోనే మాట్లాడినట్టుగా చూసాం. నిన్న కూడా ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలిసినట్టుగా వార్తలు వచ్చాయి. నాకున్నటువంటి కాస్త సమాచారం, ఇలాంటి మీడియా మిత్రులు చెప్పినటువంటి సమాచారం ప్రకారం దాదాపు 3 గంటల పాటు వారితో సమావేశం అయ్యారని చెప్పి. పీకే2 పీకే1 పర్మనెంట్ కదా, పీకే2. సో ఈ క్రమంలో ఇంట గెలవని నువ్వు ఇప్పుడు రచ్చ గెలుద్దాం అనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఈయన ఈరోజు వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల తాలూకా మైండ్ సెట్ని తాను ఇచ్చేటువంటి స్టేట్మెంట్తో మార్చాలనేటువంటి ప్రయత్నం కనబడతా ఉంది. అది జరగని పని. బీహార్లో మన పరిస్థితి ఏంటి? బీహార్లో మన రాజకీయ పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి? బీహార్లో ప్రశాంత్ కిషోర్ రాజకీయ పార్టీకి ఏదైతే పరిస్థితి ఉందో ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది. ఈ 2 చల్లని రూపాయలు కలిసి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం గురించి, రాష్ట్ర రాజకీయాల గురించి, రాష్ట్రంలో ప్రజల తాలూకా ఉద్దేశాన్ని గురించి ఈయనేమన్నా మాటల మాంత్రికుడా, లేకపోతే ఏదన్నా మాయల మాంత్రికుడా? ఈయనేదో మాట చెప్పేస్తే అమ్మో ప్రశాంత్ కిషోర్ చెప్పాడు కాబట్టి అందరూ మన ప్రశాంత్ కిషోర్ గారు చెప్పినట్టు చేసేస్తామని. ఆయన గట్ ఫీలింగ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోద్ది అనేటువంటి గట్ ఫీలింగ్ ఆయనకుంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 5 కోట్ల మంది 5,30,00,000 మంది ప్రజలకి తెలుగుదేశం పార్టీ వారి తాలూకా మిత్రపక్షాలు చిత్తుగా ఓడిపోతాయనేటువంటి గట్ ఫీలింగ్ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఉంది. ఎక్కడి నుంచో బీహార్ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి చెప్పినటువంటి గట్ ఫీలింగ్ని తీసుకుంటామా? ఈ రాష్ట్రంలో పేదవాడు, ఆ సంక్షేమాన్ని అందుకున్నటువంటి పేదవాడు, ఆ డీబీటీ ద్వారా మేలు జరిగినటువంటి పేదవాడు, గడిచినటువంటి 5 సంవత్సరాలుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేలు జరిగినటువంటి పేద కుటుంబాలు, వారి గట్ ఫీలింగ్ని తీసుకుంటామా? సో ఇలాంటి డబ్బులు తీసుకొని సో గతంలో మీరు ఈ కార్యక్రమాలు చేసేవారు. గతంలో మీరు కన్సల్టెన్సీస్ని ఒక కన్సల్టెన్సీలో మీరు ఒక డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. ఈరోజు బయటకు వచ్చేసారు. బయటకు వచ్చేసి మీరు ఒక రాజకీయ పార్టీని నడుపుతున్నారు. మీరు ఒక రాజకీయ నాయకుడు. ఈ దేశంలో ఈ దేశంలో ఒక రాష్ట్రంలో ఒక రాజకీయ పార్టీని పెట్టి నడుపుతున్నటువంటి మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి రాజకీయాలు ఏం సంబంధం? చంద్రబాబు నాయుడు ప్యాకేజ్ ఇస్తే ఈ చల్లని రూపాయి వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడి ఇక్కడ ప్రజల తాలూకా మనోభావాల్ని వాళ్ళ ఆలోచనల్ని మార్చేస్తాడనుకోవడం అమాయకత్వం అనేటువంటి విషయాన్ని మీ ద్వారా మరొకసారి ప్రజలకు చెప్పాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ సమయంలో పిలవడం జరిగింది. దయచేసి ఇటువంటి వ్యక్తులు, ఇటువంటి మాయల బకీరులు చెప్పేటువంటి మాటలు దయచేసి కనీసం పరిగణనలో కూడా తీసుకోవద్దనేటువంటిది రాష్ట్ర ప్రజలను కోరుతా ఉన్నా. గతంలో కూడా ఏడిఎల్ రాజశక్తి కానీ లేదంటే లగడపతి రాజగోపాల్ దాంట్లో ఇటువంటి సర్వేలు చేయించి ఇటువంటి మాట్లాడించినారు. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అటువంటి స్ట్రాటజీ. ఎవరు ఏం చెప్పినా ఈరోజు దేశంలో కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ అన్ని దేశాల్లో పొలిటికల్ కన్సల్టెన్సీస్ అనేటువంటివి విపరీతంగా అదొక బిజినెస్గా నడుస్తున్నటువంటి తరుణంలో ముఖ్యంగా ప్రజలు మీడియా పట్ల, సోషల్ మీడియా పట్ల కొంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓటర్ సెక్షన్ కానీ లేదా సొసైటీ కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రకమైనటువంటి స్ట్రాటజీలు చేస్తుంటారు. ప్రజల్లో బలం లేనటువంటి వారు, ప్రజల్లో కనీసం ఏ రకమైనటువంటి మంచి లేదా క్రెడిబిలిటీ సంపాదించుకోలేనటువంటి వారు ఈ రకమైనటువంటి ప్రొపగండా చేసుకుంటారు. 2019 ఎన్నికలకి ఎగ్జిట్ పోల్స్లో లగడపాటి రాజగోపాల్ ఏం చెప్పాడు? 130 సీట్లు వస్తాయి తెలుగుదేశం పార్టీకి అని చెప్పి. ఏం జరిగింది? సరే అలాగని చెప్పి
we per se are very friendly to very friendly to industrialists. Now, having said that, it has attracted almost 13 lakh crores in the Global Investors Summit, which we concluded last year. 352 MOUs were signed, with an employment potential of close to 6 lakhs. And at a brisk pace, these MOUs are being translated into reality. In fact, out of 352 MOUs that we have actually signed, in fact, 39% of these MOUs have actually translated into actual commissioning of the plants. So at a brisk pace, these things are happening, and we have also, the economy per se, if one were to look at it, just doesn't come with only the elite or the aloof or the big manufacturing sector alone coming up. It's got to be a mix of everything. In fact, so much so that I would say that the state government has implemented in these 5 years several welfare programs, orienting them towards sustainable self-employment. In fact, every scheme of the state government, if one were to notice the schemes, especially the welfare schemes, one would be surprised to see what kind of a transformational bearing these schemes have. To begin with, everything is DBT, direct benefit transfer, where there's no middleman in between, where everything is transparent and there's no corruption there. Now, having said that, every scheme is hand-holding women. So much so that every scheme is translating. Say, for instance, I speak about Cheyuta as one particular scheme. The scheme actually narrates hand-holding women, the same particular woman, consistently for 4 years, every year giving 18,750 rupees for the same woman. So in 4 years' time, you actually handhold the same woman, giving every year 18,750 to the same women. While we are doing that, we ensure that there is a bank tie-up also coming into picture. We've also ensured that big companies, starting from Amul to ITC to Reliance to Procter & Gamble, to such kind of big companies, also partnering with these women in sharing opportunities. Most of the employment cycle doesn't come from government employment. Government employment per se, before we had come in, probably we had 4 lakh jobs in government sector. And probably our government, being very proactive in actually providing for jobs, could actually create another 2 lakh jobs, which is actually very high. Before we had come in, we had 4 lakhs for decades. And after we had come in, we actually created 50% more jobs in government sector. But that is where it can end. It cannot go beyond that. You're talking about 4 lakhs being to 6 lakhs. Then per se, the big industrialists also, when we were to speak of, if we were to speak of, if one were to see the translation of opportunities of jobs
actually created per se for investment that is actually put in would probably translate to probably 1 crore of investment translating into one particular job. Not much. Maybe adding to another 2 or 3 lakhs, not beyond that. The major contribution comes from 3 other sectors. One is agriculture, which actually constitutes 62% of the workforce. Now, what we have done is support agriculture, where, in fact, the best part in agriculture is, the challenging part in agriculture is, even though the fact still remains that 62% of the population depend on agriculture, the fact is 50% of the land holding is less than 1.25 acres, that is half hectare. If one were to translate this land holding into, for calculation's sake, as to up to 1 hectare, if one were to take into consideration, then you're talking about 70% of the land holding is within 1 hectare. We have very small and marginal farmers, and if these small and marginal farmers do not make money, the economy is shattered. What we did, what we could actually do, is come up with those initiatives to handhold farmers through RBKs, setting up of Raitu Bharosa Kendras, where every village has one, where you have an agricultural graduate sitting in those villages, in those RBKs, where everything from seed to sale of crop is handheld through these RBKs. And with such kind of micromanagement, also incentivizing farmers with production incentives as well, that farming sector could survive. This is one major sector which actually comes to give you a support for the employment. Then the other major sector, which is another sector which actually supports, is MSMEs. MSMEs also, if one were to speak of, talking about if industries, mega industries, big industries constitute maybe 3 lakh, 4 lakh jobs, you're talking about MSMEs which actually constitute more than 30 lakh jobs. There per se, the employability rate is more. Every MSME is small, but yet employs more number of people when conversion ratio takes place from investment perspective. But these 30 lakhs, these 3 lakhs, these 4 lakhs, these are not the numbers. Dominantly self-employed sections. Self-employed sections constitute a primary more than 1.5 crore population, which actually should be doing well for the economy to do well. And through various schemes, various platforms, we've ensured that these self-employed sections are handheld, given support through various schemes. You know, I'll give you an example. Before we had come in, we were talking about self-help groups, which actually constitute more than 1 crore of women. Before we had come in, these self-help groups had an NPA and outstanding loans to the extent of 18%. Today, the same self-help groups, the outstanding loans and the NPAs, if one were to look at in this sector now, it is just 0.3%. And 1 crore of women livelihoods are dependent on that. Same if one were to see the same thing in every scheme like Vahana Mitra, which talks about self-employed sections who actually are driving the cabs or actually driving the autos.
If economy there fails, the entire state fails. We're talking about barbers. We're talking about so many such self-employed sections running into lakhs, and together running into crores, which actually have been supported so as to render phenomenal growth rate. In fact, when we had come in 2018-19, our state was figuring probably the least among the states in growth rate, in GSDP growth rates. The last year numbers, if one were to say, we're figuring in top 5 states in the country. If GSDP growth rate were to be figured in. Similarly, every initiative that we've taken in supporting every sector, the MSMEs for instance, our state can boast about that we had ensured that timely MSME incentives were given even during the times of COVID. That actually protected the MSME sector, so much so that today the kind of growth that we have seen in MSE sectors was so unprecedented, never so happened in the state of Andhra Pradesh. In fact, the reasons have resulted in the state's manufacturing GVA, when viewed as a percentage of India's manufacturing GVA, increasing to 4% during 2019 to 24 from the corresponding figure of 2.9% during 2014 to 19. That was the previous regime. That is the kind of GVA contribution. State's manufacturing GVA when compared to a percentage of India's manufacturing GVA, if one were to compare. We're actually contributing 4% now versus in the previous regime, contributing to only 2.9% in those days. As I've said, the state's services sector contributes to only 40% of the state's GVA when compared to the national average of 55% and when compared to Telangana's state's average of 63%. Now, this is a position that was occasioned by the state's bifurcation that has deprived Andhra Pradesh of Hyderabad city and the economic benefits associated with it. Now, how do we bring about a change which would actually help boost the state's economy? Now, what do we do about Vizag? Now, how do we boost Vizag's growth story so that ultimately we come across a situation where at least 10 years down the line, starting today, at least we compete with Hyderabad or we compete with Bangalore or we compete with Chennai. So what exactly does Vision Vizag, Vision Visakha mean? Until and unless we think in those terms, until and unless we have passion for this particular place, for this particular city, this vision can never be visualized, can never be obtained, can never be realized. A lot of people, in fact, when I speak of these words, when I say the first thing what anybody should be doing is to come and stay here as a chief minister. If I were to say this, unfortunately we have an opposition in the state, and we also have a lot of vested interests and also a negative media with vested interests who support the opposition. I think many of you also are aware of it, that they make such a hue and cry that in fact that we shifting over to Vizag, they try to make an issue out of it, saying that
Somebody is coming to Vizag because they want to grab the lands here. They want to do that, they want to do that. And these kind of stories shamelessly are written, shamelessly are projected. And all for what? So they don't want the Chief Minister to come here. They go to the court cases are filed. All for what? They don't want Chief Ministers to come here. Now why? Because if the Chief Minister comes here, this area will grow. Because there's ownership which is going to come for this area. There will be a christening of the city as executive capital. So they don't want the Chief Minister to come here because they have vested interests elsewhere. They bought land before the capital could be announced elsewhere. Thousands of acres in private hands, Benami lands. And they're all scared. The moment this becomes the executive capital, the land rates there would further plunge. And because of this vested interest, today, Vizag has taken the beating. So going forward, I'm here to assure everybody here that there would be changes. Because this is inevitable. If one were to compete with Hyderabad, compete with Chennai, compete with Bangalore, it's very important that Vizag becomes the economic growth engine. That is, in fact, if I were to have any vested interest, probably I would be speaking about Kadapa. See, for me, the state is ours, to everyone here. And one in my place should think in terms of what is good for the next generation. How would we want our children to be positioned? How are the state's revenues going to be? Where is the growth going to come from? And how exactly can we boost these revenues to support the growth of Andhra Pradesh? If we do not think like this in terms of growth for Vizag, then who would think? If the vision of the leader is wrong, if the vision of the leader is negative, then Vizag will not grow. Today, unfortunately, only person standing for Visakhapatnam as executive capital is only me. Unfortunately, this is the reality. Fighting against the entire opposition, fighting against vested interests of the media, everybody wanting that Visakhapatnam is not declared as executive capital. This is the reality. Everybody should keep this in mind, understand this reality. Now moving further, Vizag would have to develop. I'm assuring you, we have court cases going on, we have so many people trying to oppose everything. But I'm assuring you, post-election, my stay would be in Vizag.
In fact, my swearing in ceremony also would be in Vizag. This is my commitment to Vizag. And now, what is the vision for Vizag? See, we need to have 10-year vision. We would have to own this city, christen the city as executive capital, become part of the city, and have a 10-year vision. You know, we need to have a roadmap which is workable, which is doable. It cannot be a roadmap where we just dream big, but yet achieve nothing, because it is impractical. Not so. We need to have a practical solution. We need to have a practical approach, and we need to have a vision which is realizable in 10 years' time. Of course, this vision is one vision which cannot be alone done by the state government. It would have to be the state government, it would have to be the central government, it would have to be a PPP model, it would have to be encouraging private people also to become part of the vision. All these people become part of this vision, only then we can realize Vizag is the next competitor in a decade's time to Hyderabad, Bangalore or Chennai. In fact, why I was opposed to the idea there. And according to them, just to provide for the basic infrastructure, that is these roads, the water, electricity, and these kind of basic infrastructure alone, according to their own calculations, with the DPR that they have produced, costs almost 2 crores per acre, which is on a 50,000 acres of barren land. If one were to just lay these basic infrastructure requirements put in place, we're talking about 1 lakh investments, 1 lakh crores of money, which would have to be put in before any buildings could come up, or before we could talk about anything else other than the basic roads or the basic electricity or the basic water or the basic stuff. Now, per se, does anybody have 1 lakh crores to be pumped in? And if this 1 lakh crores were to be pumped in today, it's going to cost 1 lakh crores. But if this 1 lakh crores would be pumped in maybe in 20 years' time, presuming 5,000 crores of outlay every year, approximately, what one could actually probably afford. So there's nothing there. Then you're talking about 20 years. Then in 20 years' time, 1 lakh crore probably would become 7, 8 lakhs or 10 lakh crores. The expenditure what you thought about as 1 lakh crores today, in 20 years would actually be 10 lakhs, 15 lakhs. Probably the net present value calculations of probably 1 lakh crores 20 years down the line would probably be one were to calculate 1 lakh crores today, 20 years down it would be 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakh crores. And which is going to be a dream chasing. You would never be anywhere.
That is the reason why I say I'm nothing against it. It's only something that we can't do it. Whereas here in Vizag, we have a place which already has this basic infrastructure put in place. We already have roads. We already have good roads. We already have electricity, good electricity. We have good water connections. We have good everything. Basic infrastructure is already put in place. So all what we need to do is give in that finishing touches. Just give it a little bit of finishing touches, and it would transform into something much, much, much bigger. And what are those finishing touches that we need to give? An iconic secretariat. The moment we shift here and christen it as executive capital, you obviously would have the entire employees also come and station here, for which a secretariat building. Why construct an ordinary secretariat building? Construct something iconic, which would stand out, which would attract the entire country to see. An iconic secretariat, an iconic convention center. People talk about one of Geo Convention Center. The latest, the biggest, the best. These are the names that they give. If we have something like that, not much of a cost. Why can't we have one here so that the entire world, entire country looks up? Iconic stadium. There's one in Ahmedabad. Investment is probably 800 crores, 1,000 crores. Not much of an investment. But the entire country talks about it. Entire country talks about that stadium. And whensoever a match is played between the countries, that stadium is glorified. It is spoken about by the entire country. Entire world sees that stadium. All these that I speak about are iconic. All these, if they were to be commissioned, would actually pitch Vizag on the global scale, would draw eyeballs not only of the country but the whole world to actually look at Vizag. What we have envisioned for Vizag: iconic secretariat, iconic convention center, iconic stadium, Institute of Emerging Technologies. One beautiful institute wherein the talent for any emerging technologies is tutored here. If our students could be given that kind of skills, tutored here, this would be positioned as something else. We have the Bhogapuram International Airport coming up. At a very brisk pace, the work is happening. And within the next 15 months or 18 months, this project would actually see the light of the day. It's moving at a very brisk pace. Then connectivity to the Bhogapuram International Airport. A 6-lane beach corridor road with beautiful green lawns on either side of the roads. 6-lane road to Bhogapuram International Airport. They're talking about a metro rail. Our Vizag is probably the only metro, I guess, which does not have a metro rail. So getting funds for metro rail per se, I don't think it's that difficult. Because it might cost another 14,000 crores.
But 60% of the funding comes in PPP model by the developer. Another 40% is to be shared by central and the state government. Central shares 20%, state shares 20% of the 14,000 crore investment. Of course, we are pushing for the entire 40% to be borne by the central government. That's a different story. But even if that doesn't happen, we're still talking about 20% contribution from the state government. And then you could actually see a 14,000 crore metro rail project also take off. Then we're building a Molapet port in Srikakulam. Within the next 1 year, the Molapet port would actually start functioning. And we have Vizag, Bhogapuram International Airport, which is 30 kilometers from the airport. And then from there, the Molapet port is just another 110 kilometers or so. So you have entire corridor from Vizag International Airport and then Molapet port. A horizontal growth corridor which could take off, which already has an existing national highway, I think 6-lane or 8-lane highway. It's already, the works are at a brisk pace. Then you have a data center with a submarine cable which is coming from Singapore. A data center, Adani is doing it. A huge investment, 27,000 crores of investment is coming there. And since it's a private investment, and Adani is doing it, the works of the land from our side, everything that needs to be done is already done. They've already started the work, the plans are submitted. And within the next 5-6 years, in a staggered way, in a phased manner, they would actually ensure that this project also comes up. Then you have hospitality industry, which also needs to be looked into, which also needs to be given a little bit of boost, for which we have ensured that Oberoi and Mayfair groups have given certain bits of land for them to develop 5-star plus resorts here, as well in Vizag, where Vizag is short and it doesn't have resorts. It has some good hotels, but it doesn't have resorts. So this 5-star plus category resorts by Oberoi or Mayfair would actually bridge in that gap. The land has already been given to these private people and they're already on the verge of starting the construction. And within the next 2 years or so, you would actually start them, you would actually see them commissioned. Then NTPC Green Hydrogen Project. This is also around about 30,000 crore investment of NTPC. This project, fortunately yesterday, Prime Minister virtually laid the foundation stone. So this is also going to be a reality. So all these that I just spoke about, they are not things that cannot be achieved. All these things can be realizable. Within the next 10 years, in a staggered manner, we would see all these things coming up. Because all these things that I spoke about are not big. Something which is unimaginable. No, not so. All these things are realizable because they're not something, they do not post those numbers which would actually say they are not realizable. And there is, of course, one aspiration what I'm trying to negotiate with the Prime Minister also. This thing goes well, we would have this as well. A high-speed rail corridor from Hyderabad to Vizag, passing through Vijayawada. Then Vijayawada to Bangalore, passing through Kurnool and Kadapa. But this is an aspiration. If it happens, it happens.
Even if it doesn't happen, 10 years is a big enough span for us to pursue that it happens. Even though this is an aspiration currently with us, the rest of the stuff that I spoke about are all realizable. So with all these things coming up in Vizag, and the Chief Minister coming and stationed in Vizag, it would attract a lot of people to come and settle down in Vizag as well. And Vizag, in 10 years' time, with all these iconic buildings taking shape, would actually compete with the best in the world, with the best in India, definitely for sure. In fact, my people have gone ahead and given a presentation to this effect. We can all watch, myself included. I'll also be sitting with you on the other side. Let's cheer the officials also for actually putting in this kind of energy and effort, because it takes a lot of passion to actually be involved. What needs to be done for Vizag? How do we do it? And it takes a lot of passion. And, in fact, when I was asked to come here, I said, fine. Because looking at their passion, I wanted to encourage them as well. And I also wanted to give a kind of confidence to the people of Vizag in particular, that yes, Vizag, in spite of all the difficulties and hurdles that were posed, we will prevail, we will survive, and we will bounce back, is what the final message would be. Thank you all for patient hearing. I hope that we all share this dream and it will be realized at the earliest. Because I can't repeat the whole thing in Telugu. I tried, but then I thought again I'll deviate. Maybe some other occasion in Telugu. Maybe some other occasion in Telugu I would do so. Thank you very much to the Honorable Chief Minister for that really confidence-inducing talk about his vision for Visakhapatnam and thereby the development of Andhra Pradesh. Truly, truly confidence-inducing. Very, very inspiring. Thank you very much, sir, for the confidence-inducing talk on your vision for Andhra Pradesh. And thank you for joining the audience. It's a privilege for all of us that you will be watching the AV with them. I would now like to call upon Sri Lakshmi ma'am, Special Chief Secretary, Department of Municipal Administration and Urban Development, Government of Andhra Pradesh, to please come on to the dais and make the big announcement of the day and launch the AV. I thank the Honorable CM for his brilliant address on his vision for the development of Andhra Pradesh and Visakhapatnam. As part of the development roadmap of the state, we now present the development plan for the next 5 years for Visakhapatnam and its hinterland in the form of a magnificent film titled Vision Visakha. The film encapsulates the plans for the development of Visakhapatnam by the government by partnering with the private sector, by facilitating the private sector to grow, and also by taking up various schemes by the government. Honorable Chief Minister and august members of the audience, I now present to you Vision Visakha. There are very few cities that have emerged as the business and financial nerve centers of the world. New York, London, Frankfurt, Dubai, Hong Kong and Singapore have established themselves as prominent global centers for commerce and finance. In India, Mumbai on the west coast has emerged as a major business and financial center. However, its rise has now been constrained by overpopulation, lack of ease in doing business, infra congestion
and limitations in real estate. Located on the east coast of Andhra Pradesh, Visakhapatnam now holds the potential to compete with some of the best cities in the world in developing, innovation and natural scenic wonders. Assessing the potential of Visakhapatnam to become a global cosmopolitan city and the enormous opportunities for it, Andhra Pradesh Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy has conceived the outstanding Vision Vishakha. Vision Vishakha aims to support Visakhapatnam as a home for high-quality environment, sustainability and natural scenic environment, sustainability and natural scenic beauty to go on to become a leading financial New South Coast Railway Zone and Freight Corridor from Sondhyam to Simhachalam. That will be undertaken at a cost of 196 crores, 14,000 to develop Visakhapatnam